Because Judas, kwa sababu Yudasi, they bought Jesus aliweza kumuuza Yesu for 30 pieces of silver. kwa zile vipande 30. And they will recognize Na watatambua that was the wrong appraisal ya kwamba hiyo ndio ilikuwa dhamani makosa of the sacrifice. kwa ile dhabihu. And I pray Na naomba tonight jioni ya leo that there would be someone here tonight kwamba kutakuwa na mtu jioni ya that leo will realize ambaye atatambua that Jesus ya Christ kwamba Yesu is Kristo worth more, ni zaidi, is more valuable than ni wa dhamani a zaidi, job, kazi, a career, Amen. a house, Amen. these earthly possessions, mambo haya yote these ulimwenguni, carnal things Amen. around mambo ya us, kiulimwengu ya and they will kibinadamu, set their value of na Christ, wataweka dhamani ya Yesu, their priority ile hesabu will yao be the Word and Christ alone. itakuwa ni Yesu na neno kwanza. Amen. Amen. So one event, Kwa hivyo jambo moja, tukio moja, Calvary, Kalvari Amen. made two groups, ikatenda vikundi viwili, high appraisers wale ambao waliweka dhamani ya juu and low appraisers. na dhamani ya chini. The low appraisers, Waliokuwa na dhamani ya chini, those who do not see value in the sacrifice, ambao hawakuwa na dhamani ya ile dhabihu, they received judgment. wakapokea There hukumu. was an earthquake. Kulikuwa na tetemeko la The ardhi, rocks rent. kulikuwa na kupasuka kwa miamba. And we see through Brother Brown's ministry Naona kupitia kwa huduma ya the Abraham, fifth seal ule muhuri wa 5 and the martyring of the Jews. na yale mauaji ya halaiki ya wale Wayahudi To that group of people kwa kile kikundi cha watu who had a low appraisal of Jesus. walikuwa na dhamani ya chini ya Yesu. But that same event, Lakini lile tukio tu baada Calvary, Kalvari, for another group of kwa people, kikundi kingine cha watu, caused an entrance into the presence of God. ilifungua mlango katika uwepo wa It Bwana, ripped apart the veil of tradition. ikaweza kupasua ile pazia ya mitindo, And Brother Brown's ministry ripped apart the veil na huduma ya ndugu Branham ikapasua ile of pazia denomination. ya ile udhehebu. And for so many Na kwa years, miaka mingi sana the Jews never saw what was on the other side. Wayahudi wako na wale waliokuwa upande mwingine wa ile upande mwingine. Only the high priest Yule tu kuhani could go behind that veil angeweza kuenda nyuma ile one pazia time every year. mara moja kwa And mwaka, that was the holiest of holies. na hapo ni patakatifu pa patakatifu. And the temple was set up. Na sasa hekalu ilikuwa imetengenezwa, There was an outer court. kulikuwa na ile maskani ya nje, Everyone could come into the outer court. na mtu yeyote angeweza kufika mahali pale. And then there was an inner court. Na sasa kuna ile sehemu ya ndani ya mahali patakatifu, But there was a veil lakini kulikuwa na pazia between the inner court kuanzia pale and the patakatifu holiest of holies. kuingia patakatifu pa And patakatifu. for many years, Na kwa miaka mingi the Jews could never go beyond that veil. Wayahudi hawangeweza kuingia nyuma ile pazia, They could never see what was behind that veil. hawangeweza kuona nini kwa pale nyuma It ya was a pazia. mystery to them. Ilikuwa ni siri kwao. And in our day, Na siku yetu Brother Branham came, ndugu Branham a akaja, prophet sent from God, nabii aliyetumwa na Mungu, and if the value of a prophet Amen. is given to him, na sasa kama dhamani ya nabii imepeana if kwake, we recognize Jesus Christ in our day tukitambua Yesu Kristo dhamani yake siku and yetu, give a high appraisal of him na kuweza kupatia dhamani ya and the juu word that he brought, na neno alilolileta, it will cause a ripping apart, italeta kupasuka, and we'll be able to see the mysteries of God. na tutaweza kuona siri Amen. za Bwana. For years, Miaka mingi no one knew about serpent seed. hakuna mtu alijua ile mbegu No one knew about the ya seven joka, sealed book, hakuna mtu alijua ile the muhuri wa church saba, ages, kanisa, Amen. nyakati the za kanisa, candlesticks, zile vinara the za taa, thunders, zile ngurumo, the trumpets. zile Amen. It was pakarumbeta, all mysteries. yote ilikuwa ni siri. Beyond the veil. Ilikuwa juu ya pazia. There's a group of people Lakini today kuna kikundi cha watu who leo recognize the value of the word. wanatambua They Amen. have a high appraisal na of wana the word dhamani ya juu ya and neno, will be given access watapatiwa mlango into the mysteries and ya presence of kuingia God. katika siri na uwepo wa Bwana. Amen. One event, Tukio moja, the rapture, ile kunyakuliwa, it will make also italeta two groups. vikundi viwili, Those who give Christ in their day ambao wanapea Kristo wakati wao a low appraisal ile dhamani ya chini, will go into a tribulation. wataingia katika dhiki kuu. But those who give a high appraisal of Christ, Lakini wale ambao wanapeana dhamani a ya high appraisal of the sacrifice, dhamani ya juu kwa ajili ya a high dhabihu, appraisal of the word for their day dhamani ya juu kwa neno la wakati and wao their dispensation, na nyakati ama kizazi chao, will be brought into the bosom of God. wataletwa katika kifua cha Bwana.